Hola, buenas tardes chicos. Estamos aquí, a ver, en la puerta del CIP y estamos con otra vez la aventura de Final Fantasy XVI. Nos habíamos quedado que teníamos que hablar con este hombre. Aquí está Jill esperándonos. Le hemos cambiado el traje. Claro, la falda no te queda así muy bien. Bueno, vamos a hablar con el CIP. Está aquí escribiendo papiros. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. Qué cenizo eres, de vez en cuando. So, did you find the answers you were looking for? No. I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Sudar la gota gorda. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. Ay, el CIP. Ya tenía algo planeado. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Oh, a cristal madre. Madre mía. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we will be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Correcto. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without?
But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sandbreck is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Griga. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You won't have much to do. ¿No sería más fácil intentar arreglar lo de las tierras estigias? No sé. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Orther. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the Mother Crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals, we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the Mother Crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the Mother Crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind? Well, I can't know everything, can I? We are taught that the Mother Crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Claro que se han dado Maybe the cuenta. truth was inconvenient. Claro. Inconvenient to whom, exactly? Pues para los de siempre, para los que mandan. The higher-ups, Claro. the gods themselves. So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch.
Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? No queda otra. I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. Sí, unas cuantas pociones, pero las pociones ya no nos sirven para nada. A ver qué tiene este. Por aquí. Martillo negro, se puede fabricar nuevas piezas. Vale. If everything we were taught about the mother crystals was a lie, then what else might we have been deceived about? Muchas cosas. Bueno. Hay dos misiones secundarias por aquí. Una y dos. Vale. Por aquí a dónde vamos. También bajamos por aquí. Sí. A la taberna. No, el tabernero no tiene misión para mí. A ver qué tiene este nuevo. Te traigo cosas. Now this, I believe you will find most interesting. Perfecto. Fundador. Bueno, vale. What subject shall we consider today? Pues no tenemos cosas. Este es el emperador sacro. Ah, su hijo es Dion, el del Bahamut. Interesante. Cinco cardenales. Consejo de sabios son los que hablan para nada. Vale. Bueno, vale. ¿A este qué le pasa? Clive, pórtico. La cueva, vale, provincia. Bueno, todo esto si queréis leeroslo, yo os lo dejo aquí puesto, paráis el vídeo y lo leéis. Ahora no vamos a leer. Todas estas cosas. Incesante. El éter, que es la magia. Vale. El sello de los Ambreque. Fe gregorana. Vale. Bueno. Ya está. Vamos a ir. Do you need any help, Miss Molly? Otto barking at his lot earlier.
A ver, ¿quién necesita ayuda? Este, Glenn. You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Oh, just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. Está un poco nervioso. I'm a courier. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for? Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no fresh meat for our cooking pots. Worst of all, that letter I lost. La carta. Sid. A letter he's been waiting on for days. Maybe if you retrace your steps. Scour storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on my arrival. No, I'll just have to own up to Otto and Sid. Bueno. Skin me alive. Venga, lo buscamos nosotros. Fine. Tell me where to No look. se lo digas. Are you serious? Sí. Thank you. It sounds like the hideaway could use those supplies. So, where should I start? Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter, you'll be saving my life. If it's there, I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? Y hombre, encima estrésame. Claro. Y encima date prisa y tráemelo todo y todo rapidito. Madre mía. Encima con estrés. Sí, ahora vamos. Déjame que hable. Creo que es con la de los chocobos. Sí. Ah, no. Este es otro. ¿Este quién es? ¿Randall? ¿Quién es Randall? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. You know what it's like out there for a bear on his own. Why leave the safety of the hideaway? Quite sad though it is. Our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait, you were a soldier in the Imperial Army? Sí. ¿Y qué? I ask a favour of you. I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? Ah, vale, vamos a buscarlo también. Oh, thank you. Papeles y provisiones y a un señor. His name is Randall. And Los Wing. Bueno, pues iremos a Los Wing. He's been working for Quinton, the tavern king. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. Vale. Esta no habla. Bueno. So what God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The holy capital. And what business would you lot having? Sí, mejor que no te lo cuente. Mejor. ¿Qué tienes por aquí? Nada. Nada. Nada, este tema de... Ah, mira, onda térmica. ¿Qué es esto? Esto es nuevo. Ah, rellena la barra de límite. Pociones, pues nada, tengo que coger una aquí.
It'd better all be Ya here. tengo 3 y una aquí. It's Y rubbing ya me tengo blind, you know. 3 también. Y de estar, pues nada. Nada. No tienes mucho, ¿eh? I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, somewhat foul's brewing. And it ain't tires borbile tea. Just go and see Otto, will ya? All right. Bueno, primero vamos a ir al martillo negro. Y ahora vemos a Otto. ¿Quién dice eso? Así. ¿Qué tienes por aquí? Aquí está. Esta es la espada que nos dan con la esquirla de Ifrit. Ah, y la tempestadora, que también la tenemos. Que era la de la esquirla eólica. Ah, o sea que le tenemos que dar la espada esa verde. Vale. La espada verde más la esquirla más un meteorito. Y nos da Ignaria. Interesante. Aquí que tenemos fajín, nada. Fajín, nada. Vale, y aquí para mejorar, ¿qué podemos mejorar? Nada de esto, porque al final mejorar esto no me merece la pena. Todo me baja. Aquí hay algo que me hace nada, tampoco. Ahora mismo de equipamiento vamos bastante bien. Lo único sería la espada. Esta. 180. Me sube 15. Entonces es de 165 lo que llevamos ahora mismo. Ignaria. Pues nada, chicos, habrá que hacerla. Y nos la ponemos. Ya no tenemos la tempestadora. Claro. Pero ahora tenemos la Ignaria. Aquí está. ¿La veis? Ha cambiado el pomo, como es. Bueno, pues nada, pues nos llevamos la Ignaria. Se vería mejor la Ignaria con... A ver, monolito. Yo creo que con el otro traje se ve mejor la Ignaria, ¿eh? Con este. Con este, que lleva más rojo y de armas. Tempestadora, que es la que hemos entregado. Ignaria, que es la nueva. Y Invictus, que la tenemos por aquí, que ya tiene pinta que de momento no la vamos a usar. Bueno. No, nos vamos, antes de hablar con Otto, nos vamos a ir, a ver, mapa mundi. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos... esta. Primero vamos a buscar los papeles, la carta y las provisiones. Mira, por ahí se ven cosas. The courier said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open. Mira, aquí hay algo. Las provisiones. Looks like I'm in the right area. 2 giles. Y por aquí hay algo. La bolsa. Cógela. Eso es. More of the lost supplies. Más provisiones, vale. Y aquí... ¿esto qué es? A ver. Más provisiones. Otra bolsa. I doubt he could have fit much more in his pack. Bueno. Still no sign of Sid's letter though. I've come this far. ¿Y esta chica? ¿Qué nos cuenta? A little overdressed to be picking grapes, aren't you? Are you here for Master Quentin? No. I'm looking for a letter someone dropped nearby. Eso sí. And I suppose you've seen it.
Can't say I have, sorry. Well, if you do, Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Un perro. Could have been a piece of paper. No ¿Se idea la if it was a comió? letter, but you never know. which way did it go? Towards Lost Wing? Seemed well looked after to me. Dare say someone there's been feeding it. To the village then. Thank you. Vaya, todo nos lleva a Lost Wing. Venga, sigamos por aquí. Ya estamos en Lost Wing. A ver. Aquí teníamos que hablar con el tabernero para el hombre y por aquí hay cosas. Back, are ya? Did Master Quentin summon ya? No, The shad's all salted and smoked. aquí está el perro. No sé qué estará haciendo con la carta. ¿Para qué quieres eso, hermoso? It seems we have our culprit. Sorry, boy. Venga. Dale algo de comer al Someone's pobre waiting hombre. for this. He's waited long enough already. Hopefully this will keep our courier out of trouble. ¿Le puedo dar algo de comer? ¿Una manzana o algo? Al pobre hombre. Que se la ha quitado. Venga, a ver, tabernero. Aquí vendían también cosas, pero este no cambiaba, a ver. No, este no. No, este no. Bueno, aquí vende meteoritos y estas dos cosas que están bien. Rollo de música vendía también. Vale, bueno. ¿Esto qué es? Ah, este es el menú. Guiso de... Ah, muy bien. Oye, buen menú. Ah, if it isn't Sid's young protege. To what do I owe the pleasure? I'm looking for a bearer called Randall. I hear he's been coming to you for work. He was expected back at the hideaway some time ago. A friend of his asked me to check on him. Randall, you say? El carretero. The porter. Yes, I know him. And I can't say I'm surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. Though, thinking about it, he should probably have been back by now. I'll go and look for him. Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. I do hope nothing's happened to him. Be sure to let me know, Clive. A saber dónde lo has mandado. Que dice que lo tiene bastante ocupado. Hombre, Jill, tú por aquí. Vamos a ir para allá, a ver. A ver. Salimos por aquí. Valle de Norben. Muy bien. Parece que vamos por el sitio correcto. A ver. ¿Esto qué es? Sangre negra. Tenemos que ver a ver la sangre negra qué es lo que hace, porque al final estuvimos luchando con un minotauro y con las tortugas y todo eso, y al final la sangre negra no sé qué hacía. Todavía no lo hemos averiguado. ¿De quién es? ¿Este es Randall? No. Hanged man. Thank the gods. You're one of us.
We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but reckless sod insisted on drawing him off. No es Where did this Randall. happen? Further down the road. In the clearing. Please. You have to see that he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. Vamos a buscar a Randall. Estaría bien que nos dieran algo para andar. Bueno, gnomos, duendes de estos. Ya está el grandote, me da igual el grandote. Que me pegue lo que quiera. Primero los pequeños. Vamos a por el pequeño más alejado del grandote y terminamos con él. Perfecto. Vaya tela, qué pesado es, tío. Demasiado pesado. Eres muy pesado, tío. Estamos en el lado contrario, por eso nos da. Nos dio otra vez. Venga. Keep your distance, boy. A little help. Cuidado. Cuidado. Not this time. Cuidado. Perfecto. Se acabó. ¿Qué nos dan? Ah, mira, collar de huesos. Es material. Ah, mira, y belicita. Bueno. ¿Qué es? Randall. Pues seguro. Está hecho caca. Sorry, Randall. Sí, es Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin. Bueno. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Aquí no hay... Mira, hay un objeto allí. Lobo de nivel 13 no me merece la pena, siendo yo nivel 20 y pico ya.
Nivel 13 los lobos. Si necesitara materiales, pero es que ni eso, siquiera. Voy a coger lo que hay por aquí. Cerca. A ver. No hay nada más, ¿no? Ahí hay otro. Ah, hay plantas. Si es que son de nivel 13. Si es que no nos merece la pena. Ah, no, chicos, si es que no merece la pena matar a esta gente. Es que no merece la pena. No merece la pena. Vámonos. Bien, nos habíamos dejado esto. Pues ya lo hemos cogido. Aquí ya no se puede correr tanto. Que estamos en un pueblo. Sun's setting fast. They'll all be back from the vineyard soon. Hemos llegado. Ah, there you are. My man told me what happened. And? I can't Porque está help but muerto. notice you're alone. Damn it. I feared as much. He's not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send someone right away. I knew he was brave, though I didn't know he was reckless. Poor fool. And you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work, and he liked what I paid. Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. For your trouble. Un meteorito. Bueno. Mapa. Mapa mundi. A ver, un momento. Mapa otra vez. Ah, vale. Mapa mundi. Y a la guarida. Nos volvemos a la guarida, chicos. Vamos a decirle... Bueno, ya al hombre este mayor no le tendremos que decir nada de Randall porque ya lo sabrá. Vamos a entregar la carta y las provisiones a este. Maybe I should just... Oh. There you are. I just got back to the hideaway and thankfully Otto hasn't seen me yet. I don't suppose you, ¿Veis? Tiene la cara una mancha como si se hubiera borrado el tatuaje o intentado borrárselo. I was so sure they'd be gone. And the letter? Este hombre. Only a little worse for wear. Esto es tuyo y esto es tuyo. Las dos cosas. Toma. No more skulking about in the shadows for me then. And all thanks to you.
Losing those supplies is one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. ¿Su hija? ¿Tiene una hija? She's off studying in Canver, and her letters are all that keeps Sid sane while she's away. Anda. I never mentioned a daughter. Oh, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin boats. So I'd say you did us both a service. Here, Interesante. for your Tiene una troubles. hija. If there's anything you're wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. Bueno saberlo. Tampoco penséis que dan muchas cosas, que yo no... No sé, colmillos afilados, ¿qué tenemos? ¿200 colmillos afilados? ¿2000? ¿Qué tenemos de colmillos afilados? A ver. Sangre negra, 11. Rubia, 28. Hierro, moneda... Colmillo afilado. 550 colmillos afilados. Te digo yo. Piel de bestia, 200. Está en ceniza, 295. Belicita, 379. Por eso os digo que es que no os penséis que no tenemos. Que tenemos aquí, a ver, insignia. Rollo de música. Que al final tenemos 200.000 cosas. El equipo está bien. No hemos hecho nada de habilidades, ¿no? Onda. Se nos ha abierto Ifrit. ¿Esto qué es? Superación especial. Incrementa el rendimiento en combate. Que este ya está. Lo podemos mejorar por 1000. ¿Y este qué es? Orbes candentes. Ah, mira, interesante. Y bloquean ciertos ataques. Carga contra el enemigo mientras que lo ataca. Interesante también. Vale. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, queríamos hacer este, dijimos, ¿no? 1600. Llamas del renacer. Perfecto. Y este es la potente de Garuda. Bueno, podemos hacerlo. Tenemos suficiente, ¿no? Ya tenemos, se supone que todo. Ya lo único que hay que hacer es mejorar a día de hoy. Vale. Habilidades. Podemos añadir... Por ejemplo, ¿esta cuál es? Esta está bien. Pero y podemos añadir, ¿eh? Claro, que puedo añadir más cosas. Aquí las tengo. Vamos a añadir esta. Aquí. Vale. Y aquí tenemos esta que sí que me gusta. Y esta que es la que salta, que no me gusta. Ciclón, que hace el zarpazo. A ver, zarpazo. Esta. Y vamos a añadir la buena. Y quitamos la que no me gustaba. Lástima, no se puede añadir más. Se puede añadir una tercera. ¿Ah? Aquí que nos han dado otro zarpazo de valor y ciclón lacerante. ¿Tenemos puesto el ciclón lacerante? Garras y ráfaga eólica. No. ¿Tenemos algo de ráfaga eólica? Piro barrido. Tricombo aéreo. Nada. No. Vale, pues de momento no hacemos nada. Atributos está bien. Hemos cambiado eso por eso. Hemos cambiado este. Ya no hago las
a las esas de alrededor. Este sí lo hago. Y aquí seguimos con este. Y ahora hacemos este. Bueno, nos hemos quedado con 530. Perfecto, chicos. Bueno, lo vamos dejando por aquí. En el siguiente episodio continuaremos con la historia. Tenemos que hablar con ese. Continuaremos con la historia. Y nada, espero que os esté gustando esta serie. Acordaros de suscribiros, darle a la campanita, darle like. Nosotros estamos subiendo muchos shorts, muchas cositas para que empecéis a ver el canal y esperemos que os divirtáis y que os vaya gustando. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego, chicos.